সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি Ep1324 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিস। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। যারা বাসায় বসে সরাসরি টিভি সেটের সামনে দেখছেন, যারা পরবর্তীতে ইউটিউব অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখবেন এবং যারা ফেসবুক লাইভে আছেন, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন আমাদের সাথে। বেশ কিছুদিন পর, বেশ অনেক দিন পরে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সাথে দেখা। পেশাগত কারণে দেশের বাইরে থাকার ফলে এই অনুষ্ঠানটি টিভি অ্যানালিসিস করতে পারা সম্ভব হয়নি, কিন্তু আই এম ব্যাক অ্যান্ড ইটস অলওয়েজ গুড টু বি ব্যাক। যখনই ফেরত আসি আপনাদের মাঝে আই ফিল গুড। আই হোপ আপনারা ভালো ফিল করেন। বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে, সেটি তুলে ধরবো। আলোচনাটি দুটি ভাগে ভাগ করা। একটি হচ্ছে কিছু গ্র্যান্ড আপডেট থাকবে, সেটি আলোচনায় থাকবে, কিন্তু আমাদের মূল আলোচনা বিষয়টি হচ্ছে যে এখন এই যে সময়টি আছে এটি কি বাড়ি ক্রয় করার জন্য সঠিক সময় কিনা, অথবা আপনি কি অপেক্ষা করবেন 2023 সাল পর্যন্ত, এবং সেটি যদি করেন তাহলে সুবিধা অসুবিধাগুলো কি, এটির সাথে কিছু ইনফরমেশন আমরা তুলে ধরব হাউজিং মার্কেটের। সেটি হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। আমরা এটি কম্পেয়ার করব তিনটি জিনিসের সাথে। 2009 সাল 2010 সালের কিছু ডাটা আমাদের কাছে আছে, যেটি আমরা তুলে ধরব। সেটি দুভাগে ভাগ করা। একটি হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট এবং আনএমপ্লয়মেন্টের প্রভাব, মানে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, এটির প্রভাব কতখানি। বেশ কয়েকটি জিনিস ভাগ করা থাকবে এখানে। রিসেশন, আনএমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড হাউজিং সাপ্লাই, এই চারটি জিনিসের প্রভাব কতখানি হাউজিং মার্কেটে, সেটি বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। এই সমস্ত কিছু আলোচনা করার জন্য আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন মাইকেল মোতাজেদি, CPA, সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড ওয়েলকাম again. Thank you. It's been a while. Yes. It's been a while since we have done our last shows. There were many questions, many things. So Mike, we're going to get to this quick. You can take your time. There are some grants people are talking about. First is there's a Venmo grant, there's some other grants, there's a COVID-19 thing going on, mask and all these things. Kathy Hochul from New York Mayor, she also said the utility PSC program for low-income people. So you can start off with any one of them, okay, and also just plainly explain what they are they any good for anybody, or people should not be wasting time? All right, let me talk about the one that's definitely everyone should not be wasting their time. You guys ever been hearing about the Venmo grant? Yes, it's for self-employed people, but the most important thing you guys have to realize, only 20 people are going to be able to get it. It's not worth you applying. The odds are extremely low, probably less than 0.5%. So I wouldn't waste my time on that. Okay, so just to say this in Bengali, এই ভেনমো যে গ্র্যান্টের কথা আপনারা শুনছেন, 20 জনকে দেওয়া হবে। 20 people you said? 20 জনকে দেওয়া হবে এবং সবাই অ্যাপ্লাই করবেন, সবাই আবেদন করবেন, 20 জনকে দেওয়া হবে। কাজেই আপনারা আপনার সুযোগটি নিতেই পারেন, কিন্তু পার্সেন্টেজ যেটি আছে পাবার সম্ভাবনা সেটি কিন্তু অত্যন্ত কম। Okay, so that goes the Venmo thing. Correct. Since you are there, what's the qualification for this? You have to be self-employed. You have to, write a little bit about the company. But again, the 20 people is actually right on their website. Okay, and that's that. Yes. Where do they go? What website would they go? Venmo.com. Just Google Venmo grant, it'll come right up. Okay, Venmo grant যে সার্চ করলে এটি পেয়ে যাবেন আপনারা। যদি আমি বলবো যে সম্ভাবনা যত কমই থাকুক, অ্যাপ্লিকেশনটা করে রাখুন। ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই অ্যান্ড হোপটা যাতে, আশাটা যাতে বেশি উপরের দিকে না থাকে। দ্য হোপ শুড বি উইদিন ইউর লিমিটস ইন টার্মস অফ, আপনি যখন চিন্তা করবেন যে পাবার সম্ভাবনা কতখানি, ধরে রাখবেন আপনি পাচ্ছেন না, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করে রাখেন। লেটস মুভ অন টু COVID-19 Okay, so there's another one that I wouldn't put too much weight on too. Okay, this is for people who have spent a minimum of $2,000 on masks, sanitizers. So you have to have at least $2,000. So the way this thing works is you go online, you fill it out, and if they decide they're going to move forward with you, you will get an email back, and then the application will happen. Okay, so. Okay. And who's this? This is for anyone who's either self-employed, owns a business. But who's providing this? This is New York State. New York State is doing this. Correct. Okay. Now here's the problem with this. What's the problem? Okay. You have to. If you didn't spend $2,000, you can't even qualify anyways. You don't qualify. The minimum you had to spend was $2,000 on PPE.
Like, yeah, PPP stuff. Not PPP, Yeah, PPE. exactly. There you go. Exactly. So, and they'll only give you 50%. Now, you can say you have $2,000, but here's the thing. Once you do the application, once they go and look at your stuff, anything over $1,000, you must provide a receipt. Now, everything below $1,000, they're going to ask you for a detailed list, and they're going to audit, and they're going to pick randomly one expense, and you have to have that receipt for it. Since you're talking about audit, I was actually looking at the IRS, the new proposal for the bill that's almost going to pass in Senate. It's not Rescue Act or Build Back Better. It's a slimmed down, skinny version of the Build Back Better. It's called Recession Control something. And they are giving $80 billion to IRS so that they can audit more people. I'm going to come back to it. Okay. We're going to talk about this. আপনারা জেনে রাখবেন যে IRS-কে $80 বিলিয়ন দেওয়া হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যাতে করে তারা আরও বেশি অডিট করতে পারেন IRS বলছে যদি তাদেরকে $80 বিলিয়ন দেওয়া হয় তারা ফেডারেল গভর্নমেন্টকে $80 বিলিয়নের জায়গায় $204 বিলিয়ন ফেরত দিবেন প্লাস 124 বিলিয়ন দ্যাট মিনস নেট প্রফিট কাজেই আগামী বছর যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন বি কেয়ারফুল আমরা সে প্রসঙ্গে কিছুটা হলেও আলোচনা করব সো কোভিড-19 যে গ্র্যান্টটি আছে এটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটির এবং এটি আপনি নিউ ইয়র্ক সিটির ওয়েবসাইটে পাবেন আপনি যদি $2,000 বেশি খরচ করে থাকেন পিপিই ইকুইপমেন্ট বাবদ তাহলে আপনি এটা ক্লেম করতে পারেন এবং তারা দিবে কিন্তু তারা কিন্তু অডিট করবে $1,000 নিচে কোনো কিছু হলে সেটা তারা কিন্তু আপনাকে কাগজে প্রমাণ করতে হবে রিসিপ্ট থাকতে হবে তবেই গিয়ে আপনি এটা পাবেন লাস্ট ওয়ান Mayor Kathy Hochul, she said there is a utility bill, one-time payment for low-income people. Would you please discuss a little bit about that? Yeah, sure. I mean, I'll give you another way to look at that. There's something called HEAP, which everyone's pretty much aware of, and it's low income. You are better off doing that because that's a year-round program. That's a year. Yeah, I saw the deadline. I saw the deadline is December 31st, 2022. Yes, and all the ones we have done, they are starting to get all approved, and you'll get a mail back saying how much of your bill you owe. Okay, so in other words, people who are interested, they can come to you? Yes. Okay. আপনারা যারা শুনছেন আপনারা যে কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যেতে পারেন মাইকেল মতাজিদের কাছেও যেতে পারেন এই যে ইউটিলিটি বিলের যে ব্যাপারটি আছে I think they are going to pay from May to August, is it? Yeah, but I'm saying to the HEAP one, Yeah. it's a recurring thing. Reoccurring thing? Yes. No way. Yes, and they're going to take, if you get SNAP, they will add it to your SNAP. Okay, I think this is a big statement. So I have to clarify in Bengali. So, আপনারা যারা ফুড স্ট্যাম্পের নিয়ে থাকেন ইবিটি কার্ড অথবা স্ন্যাপ কার্ড পেয়ে থাকেন আপনারা যদি এখানে আবেদন করেন এই নিউ ইয়র্ক সিটি প্রোগ্রামে যেটি আপনার বিল ইউটিলিটি বিল অর্থাৎ ইলেকট্রিক অথবা অন্যান্য গ্যাস বিল যেটি হয়ে থাকে সেই বিলটি সিটি থেকে দেওয়া হবে পে করা হবে আপনার হয়ে এবং এটি রিঅকারিং অর্থাৎ একবার যদি আপনি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকেন এটি তারা পে করতে থাকবে যে পর্যন্ত ফান্ড অ্যাভেলেবল থাকবে এবং ফান্ড আমার দেখা মতে $567 million and they are putting aside $250 million just because of this. That's a lot of money. Correct, but it's also for a lot of people who are behind. A lot of people, okay, yes, especially আপনি যদি পিছনে পড়ে যেয়ে থাকেন হয়তো আপনি ইলেকট্রিক বিল দিতে পারছেন না দেওয়া হয়নি গত কয়েক মাস ধরে গ্যাস বিল দেওয়া হয়নি আপনি অগ্রাধিকার পাবেন এটির ব্যাপারে and they can contact you your office and yeah we can help them you can help but like the rule of thumb is rule of thumb yes I was going to ask you. New York City programs are the easiest ones to qualify for. Okay, so New York City যে প্রোগ্রামগুলি আছে এটি হচ্ছে উনার ভাষামতে সবচেয়ে সহজ এখানে কোয়ালিফাই করা হাউ সো because their requirements are much lower. What do you need? What do you at the baseline? Just in general, all New York City programs. Okay. New York City programs are much easier to qualify. What they call adjusted income that you need is on a lower. It's always lower. Lower bracket. Yeah, because it's based on household. Based on the household. So people who are watching this program, they are interested. What documents should they bring with them? Usually last 2 years tax returns. Also 2 years tax return. Correct. What else? Also, if you're also a green card holder or a U.S. citizen. Your legality has any impact on it? On New York City, yes. In New York City? Yeah. Okay. It does. So some of them don't, but the ones I'm talking about do. Okay, so you should have yes. Green card, pending green card, citizenship. You got to show real. You have to show paper. Some sort of paper. Correct. You just can't have nothing. Right. Okay. Okay. Okay.
You have to have something. Yes. You have to have something. It's unfortunate. I'm not laughing because it's not a laughing matter. এটি হাসার কোনো বিষয় নাই। আমি হাসছি এই কারণে যদি সাহায্যই করতে হয়, যদি সত্যিকারের অর্থ করতে হয়, এটি নিউ ইয়র্ক সিটি যদিও সহজ, আপনি শুনলেন মাইকেল মোতাজিদের কাছে, বাট in my opinion, if this is for low-income people, it should be open for everybody. But that's just me, my opinion. But okay. So that brings closer to this discussion, I guess. Yes. Okay. So I guess the one thing everyone should look forward to is September. Why is that? They get the credit initiative. That's the big one. That's the one everyone should be focusing on. Elaborate on that. So that's like the $225 million for self-employed people. I want the one you that's to a grant give me some. Okay. Even though we touched on this in the past, but let's remind our viewers once again. Okay, so part of it's a loan, part of it's a grant. Now, the ones that the money that's gone to the lenders, that's a loan, right? Okay. What program is this once again? SSBCI. Yeah. SSBSC, something like CI. that. Yeah, Credit CI. initiative. Yes. Yeah, it's not open yet right now, so no one's So losing. আমরা একটি প্রোগ্রামের কথা যেটি মাইকেল মোতাজিদ বলছেন, এটি নিউ ইয়র্ক স্টেটের আরেকটা স্টেট প্রোগ্রামস or city program? Federal program. একটা federal program. What's the budget for New York State? $250 million কাছাকাছি approximately. এবং এখানে একটি অংশ থাকবে গ্র্যান্টের এবং একটি অংশ থাকবে লোনের। এইটি হচ্ছে আপনারা যারা শুনছেন আমাদের কাছে যখন বিস্তারিত আসবে আমরা তুলে ধরবো আপনাদের কাছে। This is going to be huge. আপনারা কোভিড forget it, it's gone. It's so 2020. আপনার কিন্তু এখন যেটি আসছে সেপ্টেম্বরে, মোস্ট লাইকলি দ্য ফার্স্ট উইক, প্রথম সপ্তাহে সেপ্টেম্বরে আমরা শুনতে পাবো এবং এটির বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করব। এটির সুযোগ কিন্তু আপনারা নিতে ভুলবেন না, চোখ রাখবেন এবং থাকবেন আমাদের সাথে টিভি 24 এর সাথে, আমরা তুলে ধরবো। ওকে, সো দ্যাটস সামথিং ইজ গোইং টু বি সামথিং will real. When you say It's real, it's like money. SBA. Like SBA. Okay. The other two things we mentioned. Yeah. Did we have last time we did not have? I looked at their website. I really did not get much information out there because there is none. Do you have any insight? So basically, the money for the lenders has been allocated. The states haven't got their money. Good improvement. So money has been allocated but just to the for lenders. the lenders, it's always has been. Okay. It's always been sitting there. New York State asked for what they're going to do with the money, how they're going to spend it, etc. That is where we're still waiting for. Okay. And that's the free money. This is এটি আপনারা যারা শুনছেন নিউ ইয়র্ক সিটির যে স্টেটের যে প্রোগ্রামটা আছে, এটা ফেডারেল প্রোগ্রাম। নিউ ইয়র্ক স্টেটের জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে, যে ফান্ডটি বরাদ্দ করা হয়েছে, এইটি লেন্ডার যারা আছে যাদের মাধ্যমে আপনি টাকাটা পাবেন তাদের কাছে অলরেডি অ্যালোকেট করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্যাটস এ বিগ ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড বিগ আপডেট। আমি মনে করি যে আপনাদের এই যে অগাস্ট মাসে আমরা আছি, এই আজকে অগাস্টের 5 তারিখ, অর্থাৎ 3 weeks. ওকে, সো 3 সপ্তাহের মধ্যে এটি লাইভে চলে আসবে এবং আপনাদের যারা দেখছেন, টেক আ বিগ চান্স অন দিস ওয়ান। হোয়াট পেপারওয়ার্ক do you suggest them to have it ready? Even though we don't know much about it. We don't know much, so probably I would suggest you have 19, 20, and 21, all three. 3 বছরের ট্যাক্স রিটার্ন তৈরি রাখবেন। Does it matter? Self-employed, unemployed? Self-employed only. Self-employed or a company that you own. Some type of business corporation owner. থাকতে হবে এবং অথবা self-employed. That's about it. Correct. Does it matter what kind of corporation is it? C corp, S corp? No, it does not going to matter. But if you are on a Schedule C, which is personal tax returns, and you also have a corporation, you may have the opportunity to get it twice. I would like to hear that once again. You know me. I know that. I'll give you an example, right? Okay. I'm a medallion owner, right? You're a medallion owner. All right, so I have a corporation, holds a medallion, Yes. makes whatever. Fine. Right? And I'm the driver, it's too, also. So you are the medallion owner and you are the driver. Okay, fine. So now the driver can qualify, so can the medallion company. Okay, আপনারা যারা গিগ ওয়ার্কার আছেন এবং ট্যাক্সি ইয়েলো ক্যাব আছেন, একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে একই ব্যক্তি 2টি লোন পেতে পারেন সেপ্টেম্বরে যেতে শুরু হতে যাচ্ছে। দিস ইজ হিউজ, ইটস হিউজ, অনেক বড় ব্যাপার। যেই উদাহরণটি উনি দিয়েছেন সেটি হচ্ছে, ধরেন আপনার মেডালিয়ান আছে, সেটির নামে একটি কর্পোরেশন আছে এবং আপনি নিজে কাজ করেন, ট্যাক্সি চালান, এটিরও একটি কর্পোরেশন আছে। এই 2 কর্পোরেশনই আবেদন করতে পারে এবং 2টি কর্পোরেশনই লোনটি পেতে পারে এবং লোনের একটি অংশ কিন্তু গ্র্যান্ট, ফ্রি মানি। সো I think we have to have right, because I was able to do that for the SBA as well as the New York State one as well.
for people who are medallion owners. I think a lot of people missed opportunity when the SBA was around for not going to the right people. That's one. And not knowing well enough. Correct. Yeah, I don't blame them for not knowing well enough because it's not their line of expertise. But not going to the right person impacted a lot. I know some people who received $300,000 and then a person who was supposed to receive $500,000 got $50,000. Correct. Sounds familiar? Yes. Yes. Because whoever did 19 tax file, the transcript didn't match. They put in Unfortunately. Yep. But there's a way to rectify this. Yes, we rectified a lot. Yeah. But we're Yeah. under the time limit. Okay, so আশা করি আমরা কিছু অংশ আমি কিছুটা অংশ পরিষ্কার করতে পেরেছি আরও তুলে ধরবো বিস্তারিত এখন যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হাউজিং সেক্টর প্রথম ফার্স্ট থিং ফার্স্ট there's a lot of confusion going on. The interest rate went up. However, the mortgage rate went down. Now, a lot of people were shocked. You and I, we know that mortgage rate is bonded with 10 years yield, treasury yield. Correct. And that is not, it has nothing to do with the Federal Reserve's tax hikes. I mean, No. it does, but in a different way. It does. It definitely does. It does. The Fed rate does impact that. But the reason you guys saw the mortgage rates actually go down was because everyone was jumping back into equities. Okay. I don't When want to the get market's into, down, the rates go up. Okay, so I don't want to get into that too much because Okay. it's a topic by itself. So yes, we will touch it. আপনারা যারা শুনছেন এটুকু শুনে রাখুন যে বাসার মর্গেজ ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো হয়েছে কিন্তু বাসার যে মর্গেজ রেট সেটি কিন্তু কমেছে গত মাস পর্যন্ত ছিল 5-6% ডিপেন্ডস কার কাছে যাচ্ছেন আপনার রেট কেমন রেটিং আপনার ক্রেডিট স্কোর কেমন অনেক কিছুর উপর ইনকাম কেমন হাউএভার right now it's 4.5%. Is that correct? Yes, I locked a couple of them at Yes. this week at 4.5. 4.5 to 5 depends on your situation. 4.5 on a 30 year. 4.5 4.5% 30 বছর মর্গেজ লোনের উপর এটি হচ্ছে আপডেট নাও দ্য প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বাসা ক্রয় করার এটি কি সঠিক সময় নাকি আপনি অপেক্ষা করবেন নেক্সট ইয়ার পর্যন্ত I want to go to this but I want to give them some information everybody the viewers so that we understand এখন শুরুতেই বলছিলাম যে হাউজিং মার্কেট ডিসকাশনের ব্যাপারে কয়েকটি ব্যাপার ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি হচ্ছে রিসেশন যেটি আমরা বারবার শুনছি রিসেশন হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা আনএমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ কর্মহীনতা ইন্টারেস্ট রেট সুদের হার এবং হাউজিং সাপ্লাই কি পরিমাণ হাউসেস আর অ্যাভেলেবল হোমস আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট সো এই সব কয়টি হচ্ছে আপনাকে বলবে যে হাউ গুড অর ব্যাড রিয়েল এস্টেট মার্কেটের অবস্থা কতটা খারাপ কতটা ভালো ফার্স্ট চলুন আনএমপ্লয়মেন্টের কথা ধরি আনএমপ্লয়মেন্ট রাইট নাও ইজ হিস্টোরিক্যাল লো ঐতিহাসিকভাবে লো 3.5% অ্যাকর্ডিং টু টুডেজ লেবার ডিপার্টমেন্টস দ্বারা গত মাসেও ছিল 3.6 ইভেন 3.6 ইটস হিস্টোরিক্যাল লো একেবারেই লো গত ক্র্যাশে দ্য লাস্ট টাইম যখন হাউজিং মার্কেট ক্র্যাশ হয়েছিল দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ছিল 9%, very high, 9%. So, unemployment rate সবসময় কন্ট্রিবিউট করে হাউজিং মার্কেট ক্র্যাশের ক্ষেত্রে Right now, we are good unemployment rate. I agree. Okay, so, very low, which is a good thing. The concept is very similar. যে তত্ত্বটি হচ্ছে খুব সম্পদ আপনার যদি কাজ না থাকে আপনি মর্টগেজ পেমেন্ট করতে পারবেন না যদি আপনি মর্টগেজ পেমেন্ট করতে না পারেন দেন আপনার বাসা ফরক্লোজারে চলে যাবে যদি আপনার বাসা ফরক্লোজারে চলে যায় এবং একই সাথে অনেকের বাসা ফরক্লোজারে চলে যায় তার অর্থ হচ্ছে একই সময়ে অনেক বাসা চলে আসবে কোথায় মার্কেটে দ্যাট মিনস মোর সাপ্লাই অফ হোম মার্কেটে অনেক সাপ্লাই থাকবে হোম দ্যাট তার ট্রান্সলেট যদি আপনি করেন দ্য প্রাইস উইল গো ডাউন বিকজ সাপ্লাই ইজ হাই এটি একটি ব্যাপার নাও 2009 and 2010 2.9 million foreclosure ছিল 2.9 million foreclosure to 2009 2010 around that time compare যদি করেন compare that to last year only 1,55,000 houses were foreclosed last year nothing so আপনারা কি অনুমান করতে পারেন যে how many houses were sold in 2021
6.9 million. গত বছর 6.9 million houses were sold. Huge. Okay? 2010, 2.9 million foreclosed. So, গত কয়েকদিন আগেও মর্গেজের রেট ছিল 5 থেকে 6%, এখন সেটি নেমে এসেছে 4.5%। আলাপ করবো কিছুক্ষণের মধ্যে। ডিউরিং দ্য ক্র্যাশ, যখন আমরা 2006-এ ক্র্যাশের কথা বলছি, তখন কিন্তু এই রেটটি ছিল 6%। সো কিছু নাম্বার আপনাদের মাথায় থাকলে এটি ভালো হবে বুঝতে। জুন মাসে রেডফিনের রিপোর্ট বলছে যে 1.67 মিলিয়ন হোম লিস্টেড। জুন মাস, গত মাসের আগের মাসে 1.67 মিলিয়ন হাউস লিস্ট করা হয়েছে বাসা বিক্রয় করার জন্য, সাপ্লাই হিসেবে এসেছে মার্কেটে। এটি গত 12 মাসের সর্বোচ্চ। তার মানে সাপ্লাই is going up. Supply is going up. Moving on to point 2. Why unemployment is so important? কেন unemployment rate, not unemployment itself, unemployment rate overall as a countrywide, এটি কেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাউজিং মার্কেটের জন্য? আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি সাপ্লাই সাইড অফ ইট, লেটস টক অ্যাবাউট ডিম্যান্ড সাইড অফ ইট। আনএমপ্লয়মেন্ট যদি হাই থাকে, আপনার you don't have a job. If you don't have a job, it's very difficult to get a house. If you don't have income, so you cannot get a house. আপনি ইনকাম থাকবে না, বাসা কিনতে পারবেন। So less demand for the house. Less demand translate into lower prices also. So this makes the price fall again. So আপনারা সাপ্লাই সাইড দেখলেন, ডিম্যান্ড সাইড দেখলেন। If I have said anything wrong, you can correct me because we are going into the meat of the... It was 2009. 2008-9, interest rate was 7. Okay, so somebody already asked, Buffalo, what about this? The discussion, the housing market also applies to Buffalo market. It applies everywhere. Geographical location? It does, but it's also, it's centralized onto, its location. Everyone tells you that, right? Real estate. Right. Location. So yes, certain markets are going to get hit harder than others. Okay. So that's usual, that happens all the time. Geographical location does matter because your average mean price will also matters. It matters. It also matters where, if there's a business district. And the most important, it all matters when you're heading into a recession. The first people to lose their jobs are obviously the entry level. Always. So if you have a town that's centralized on entry level, that's going to get hit hard. Okay, and that makes sense. And they will be not only hit hard from unemployment rate, it will be more supply on the market because more people will lose job. Therefore, they can't afford to pay the mortgage. Therefore, the houses will be foreclosed. Correct. Okay, so we saw that correlation between those numbers. Now, we are seeing something that you and I were discussing. The house prices fell in Jamaica, in New York City. In Queens. All over, really. So I want to hear more about this for one reason. How this interest rate going down can help people. What credit score they should have. If they are on W2, how that helps. If they're on 1099, what should they do? And this is a good time to buy and why? Okay. So let's start about but let's start about the housing market. What happened last month, right? So Queens, 26% of houses less than the month prior got sold. So you have less people buying. That's why supply is going up. But what you got to look through the data is the median price went down 13%. Now that doesn't mean as a whole. What that tells us is it's the medium, so it's the middle, right? So the only thing that really got sold were the low-end houses. Okay. Okay. So when you say low-end houses, the price could be ranging from? I think it's like between 6 and 7s. 6 and 7s, okay. In Queens. Please go on. Okay. But that's what you need to realize. So those are either the starter homes or the low end where everyone can buy. That's the only thing that's getting sold, right? So that's what's pushing it down, basically. So that's really what you got to realize. What's still hot is the starter homes. The starter, one family. The one family, the beginning of the market where everyone can buy, basically top 50%, right? But if you're looking for a house on the top 50, that's where you're going to actually see the most value, the most expensive homes. Okay, all right. So now, the house price fell in Queens. Yes. And you also explained why it fell, because only the one family houses were sold, therefore more houses in the market. Now, people who are looking into buying in this area, in Queens,
what would you tell them and why? So when I say it's at the right time to buy, And also the interest rate is low. So yes, but it already ticked back up. Today it went up 6%. Again? Yeah, the yield went up 6%. so yield jumped, therefore that jumped. Okay, Yes. fine. So I would tell you rates right now are sitting at 5. Let's say Okay, 5. so Five is a safe number. 5 is To be on the safe side. Okay. safe number, right? So yes, the prices have gone down. You have a lot of power these days. You don't need to offer over asking. Those days are over. Okay. This is important. I think we should state that you should state that once again. উনি যেটা বলছেন যে you say it first that I want to make sure I'm saying it right. So it used to be that if the house is asking 700,000, I got to offer 730 to get my house. Those days are not true. You can offer at asking or below. Okay. So যেটি হচ্ছিল স্পেশালি ইন কুইন্স and high prices like this কেউ কোন একটি বাসা দেখতে গেছেন বাসাটি লিস্টেড করা আছে 7,20,000 কিন্তু অন্যজন এসে বলছেন আমি এটা 7,40,000 কিনতে চাই অথবা যিনি সেলার আছেন তিনি বলছেন না 7,700,000 এটা লিস্ট করা হয়েছে বাট আমি এখন 7,20,000 চাই এই দ্যাট ডে ইজ ফিনিশ ডান এখন বায়ার হচ্ছে দিস ইজ আ বায়ার্স মার্কেট It's starting to become a buyer's market, yes. ওকে অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন এটি 7 লক্ষ বেশি চাওয়া হচ্ছে আমি এখানে 680,000 I can offer. You have that leverage. Correct. Okay. And what's also important is you no longer have to do 20% down. Okay, এবং আপনাকে 20% ডাউন পেমেন্টও দিতে হবে না Correct. So basically, you used to be competing against someone who's putting 20% down, you're putting 5. The seller is going to say, okay, I'll take the 20. ওকে আপনারা যারা শুনছেন কিছুদিন আগেও যেটি হচ্ছিল বা সেলার যেটি বলছিলেন সেটি আপনাকে শুনতে হচ্ছিল অথবা ব্যাংক আপনাকে লোন দিচ্ছিল না যদি আপনি 20% ডাউন পেমেন্ট না করেন এখন আপনি এই প্রাইস কমিয়ে বলছেন এবং 5% ডাউন পেমেন্টে আপনি বাড়িটি ক্রয় করতে পারবেন ইজ দ্যাট কারেক্ট 5% you said I'm saying 5. You could don't know. I mean you could go up but you can also now You can actually be in the. You're in the game. you are in the game so it's a buyer's market okay please go on You're in the game. It's starting to be a buyer's market. Look, a lot of sellers have called us and said, hey, listen, I know you offered X, Y, Z. Your client offered this. Now we're willing to take it. So it was either originally say it was 700,000. I said, listen. The buyer said, hey, listen, I'll do 680. But at the time they said, no. Now they're willing to negotiate exactly. okay so the buyers there are people who are who have cash and there are people who have W2 there are people who have 1099 or mix so there are 3 types of buyers I'm not really talking about the people with the cash because they have no issues. Exactly, no issues. That's just, so that's out of the window. You have people who have mixed income. What would you suggest them? What would qualify them in this market? So the way everything's going right now, if you've been self-employed for 5 years, right? 5 years, you can use 1 year's tax return. Self-employed for 5 years, you can use 1 year of tax return with what kind of income? Whatever's on your Schedule C. And what is an ideal income to get a house that is 700,000? Approximately. I know it's a ballpark thing. Maybe 75, 80. 80,000. 80,000 should do it. Yes. Okay. And this is for 1099. This is yes, for self-employed. 1099 যদি থাকে আপনি যদি 5 বছর ধরে 1099 এ কাজ করে থাকেন আপনার 1 বছরের ট্যাক্স রিটার্ন দরকার লাগবে any bank paper What do you mean? statements and such The whole thing's going to be literally dedicated on that tax return. okay And then you also have to have a CPA letter that says you've been self-employed for 5 years. okay so যারা শুনছেন যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছেন আপনাদের এখন সময় যদি আপনি বাড়ি ক্রয় করতে চান আপনার কি লাগবে আপনি যদি আপনাকে একটি সিপিএ লেটার লাগবে যে আপনি 5 বছর ধরে কাজ করছেন সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে আপনার ইনকাম ন্যূনতম $80,000 যদি আপনি $7 লক্ষ উপরে বাড়ি কিনতে চান এবং আপনার লাগবে 1 বছরের ট্যাক্স পেপার people who are on W2 W2, they look for 2 years of the same industry, not the same job. You just be the same industry. Same industry. It could be a different company. Exactly. You could be a cashier at, say, Popeyes, right? You move over to Dunkin' Donuts, you're a cashier. Doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. It's the same. You have the same type of job. Okay. So that brings to another question. People who are buying this right now and in a buyer's market, and they have not secured a loan, what would you tell them? I would tell them that either come to my office or go to a mortgage broker that will actually run what they call desktop underwriting. And if that comes out,
as an approved eligible, then you're safe. What is a desktop underwriting? We all are familiar with underwriting, but what is a desktop? So basically what happens is the loan officer puts all the information in, and then it gets run against Fannie Mae, Freddie Mac. Okay. Right? If it comes approved eligible, you know that someone will buy your loan. And that's what the bank cares about. Okay. Bank doesn't actually hold on to your loan; they sell it. So they need to make sure there's an end buyer. Yes, of course. I mean, it doesn't profit them. Correct. Yes. And then then when you go for full underwriting, underwriter is just going to verify what the information that was in there makes sense. Okay, so now that the inflated price is no longer there in the market, would you say? I can definitely say that. A lot of appraisals have been coming in light. Light means less than what the contract price is. Give me a real life example. I mean, without mentioning names. Okay. One just unfortunately came in at $70,000 less. Okay, so the house may have listed itself at 770,000. Let's just a number, Okay. right? And then he came back and relisted it to 700. No, the appraisal came in light. The appraisal. Okay, so the bank does the appraisal, and then they say, Correct. "Hey, listen." Now, it's not all bad. Sometimes we can fight. We use comps. Okay. Sometimes the appraisers are so nervous about the yeah, market. Of course. They use the wrong comps. Okay, It happens all the time. Yeah, of course. So Because then you're spending half the time fighting with the appraiser. okay, I have one more question on this one because the market, the uncertainty about this market is making people very nervous. I'm going to come to that, but we have a few callers I want to take at least Sure. one call. কে আছেন আমাদের সাথে? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাবি ভাইয়া, ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, জি ভালো আছি। আমি জলি বলছিলাম ওখান থেকে। ভাইয়া আমার একটা কোয়েশ্চন হচ্ছে, আমি একটা বাড়ি কিনতে চাই। যদি আমি হোম কেয়ারে কাজ করি আমার মায়ের জন্য, আমার ইয়ারলি ইনকামটা হচ্ছে 24,000। আমি আগে কাজ করতাম W2-তে, কিন্তু এখন এই হোম কেয়ারে কাজ করতেছি। আমি যদি কোনো বাসা কিনতে চাই 600-700 হাজারের মতো, আমি কি ব্যাংক থেকে কোনো লোন পাবো আমার যে 24,000 এই ইনকামে? আচ্ছা, আপনি কিন্তু রাখবেন না ফোনটা। আপনার আমি জানি না, কিন্তু তারপরে জিজ্ঞেস করছি, আপনার হাজবেন্ড যদি থেকে থাকেন, উনার ইনকাম কি আপনি একসাথে যোগ করতে পারবেন? উনার আমি শিওর না। একটা বাড়ি আমাদের অলরেডি আছে, উনি চাইতেছেন আর কি। আসলে আমি প্রশ্নটা করছি এই কারণে, আপনারা তো ট্যাক্স ফাইল করেন জয়েন্টলি, রাইট? জি জি, হ্যাঁ। তো ট্যাক্স যে ফাইল করেন জয়েন্টলি, আপনি যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে ডিডের অংশ। বাড়িটা আপনার নামে করতে চান না তার নামে থাকবে, নাকি দুজনের নামে থাকবে? আমি চাইতেছি আমার নামে, পার্সোনালি আমার নামে। বাসার ডিডটা আপনার নামে হবে, কিন্তু আপনাদের জয়েন্ট ফাইলটা কত? ওর ইনকামটা হচ্ছে 100। না, ওনার ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম বলার দরকার নেই। আপনারা যখন জয়েন্ট ট্যাক্স ফাইল করেন, সেই জয়েন্ট ট্যাক্স ফাইলের ইনকামটা কত? এটা আসলে আমি জানা নেই ভাইয়া, আসলে আমি জিজ্ঞেস করিনি, এটা ওই চেক করে, এই জন্য আমার জানা নেই। আপনার কিন্তু এটা জানতে হবে, কারণ আপনারা একসাথে ট্যাক্স ফাইল করেন তো। তারপরে আমি এখন আপনার প্রশ্নটি তুলে ধরবো, আপনি কিন্তু শুনতে পাবেন। হ্যাঁ, জলি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। What she's asking, it's a little bit okay, so let me see if I can explain. She works at home care. She makes about 24K. She wants to buy a house that may be between 650 to 700,000. Now her husband also works. They file jointly. She has no idea what's the joint file look like. I was trying to get that information out of there. Her question is, can she get a house on her own? That's question number one. I am thinking what she's saying is, can the deed be under her name? I could be wrong, but that's an assumption. So her question is, can she get a house on her own? Unfortunately, the answer is no. Yes, because income is low. Correct. But what I'm thinking is, if she can show the tax paper, married file jointly, I think even if her husband is doing Uber, that is more than ample to, and they have a house previously. They have a house, okay. Yeah, we have to see everything, but yeah, it's definitely possible. আমি আপনাকে বলবো যে আপনি মাইকেল মোতাজেদের অফিসে যেতে পারেন, অথবা অন্য কোনো সিপির অফিসে যেতে পারেন, বাট আপনি আপনার যে কাগজপত্র আছে এটি নিয়ে, কারণ অনেক ডিটেলস দেখতে হয়। বাট আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে আপনি একা কিনতে পারবেন না, কারণ আপনার অনেকগুলো জিনিস আছে, যে আপনার ফাইল টুগেদার, আপনার যে ট্যাক্স ফাইল,
এই সমস্ত জিনিস নিয়ে কপি নিয়ে আপনি W2 নিয়ে আপনি একজন ভালো সিপিএ স্বর্ণাপন্ন হন আমি বলবো আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন গোয়িং ব্যাক টু দ্যাট মার্কেট আনসার্টেনিটি people always not always this market because you don't know what's happening 2 days ago 4.5% today is back to 6% and the mortgage the house price fell because the supply is more demand has decreased the people who are nervous what would you tell them because they don't want to at the end of the day I don't want to buy something the price fell again Exactly. that's my point Exactly. okay That's exactly what's going on. People are literally, you're chasing the bottom at this point. okay You're going to end up chasing the bottom. Every month, every time they raise the rates, they're going to do it again. We know this is happening again. They already said it. At least half a point again. right It's going to impact the market. So you're going to be chasing the bottom. okay but in a true sense real estate if you hold on to 5 years 10 years period of time you really don't lose money do you You don't normally, I would tell you, if you guys call it what they call the forever home, I'm never going to leave. It doesn't matter when you buy. it doesn't matter It doesn't matter. okay 7 years, not long enough. no not at all No. not at You all would say at 10, 15 years I'm going to live in a house? Sure, you're not going to be wrong that much. You don't want to, this is one of your biggest assets you do not want to be losing money on. okay so I want to just clarify this আপনি যদি ফার্স্ট টাইম অথবা সেকেন্ড টাইম বাড়ি ক্রয় করছেন এবং আপনার ইচ্ছা আছে যেখানে আপনি 10-12 বছর 15 বছর থাকবেন এই ভলাটাইল মার্কেটেও দিস ইজ ইটস নট এ ব্যাড আইডিয়া আপনি হয়তো মানে আপনি ইনভেস্টমেন্ট লুজ করবেন না এটি হচ্ছে সো পিপল হু আর ওয়াচিং হোয়াট উড ইউ সাজেস্ট দেম ইফ দে ওয়ান্ট টু কাম সি ইউ হোয়াট শুড দে ব্রিং অ্যান্ড হাউ ইফ দেয়ার লোন ইজ অ্যাপ্রুভড হাউ সুন দে ক্যান গেট এ হাউস Let's start with go back to one question with this. If you're chasing the bottom of the market and it's full cash, those are the biggest winners. yeah always But they got to be I mean, willing to wait. that's also true for a stock market. If you have a whole lot of cash and everything falls to the bottom, you buy them. Correct. But you have to have the cash. Exactly. Okay. So I just wanted to point that out. But yeah, in general, bring me the last 2 years' tax returns. Usually have your W-2s, 1099s, and we can see what program fits it. And we'll run the credit, we'll do all the work on it, and if you get a desktop underwrite approval, you're good. You're good. You can say, okay, I feel confident I could buy this house. Okay. I think this is a very good discussion we had today in terms of getting a house, what to do, not to be afraid, go get your paperwork check, and you can go from there. All right. Exactly. Mike, we are at the end, towards the end. You have 30 seconds if you want to say something, elaborate something, advise something. I'm just going to talk about the grants again. Yes. I want everyone not to focus on those other two. Focus on September. That's where the real money is, and that's where you're really going to get the most value out of going to any place you go to. I think that's a good piece of advice. যেটি মাইকেল মোতা যদি বললেন যে এই ছোটোখাটো যে গ্র্যান্ডগুলো চলছে এখানে খুব একটা মনোযোগ না দিয়ে সেপ্টেম্বরে যেটি আসছে গ্র্যান্ড প্লাস লোন আপনাদের সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সেই হিসাবে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত সেটি that's a money, that's real money. Mike, once again, thank you so much. Thank you. And I know you came with and invested your valuable time. I think we had a good show. Agreed. With that note, we can end here. আপনারা যারা এতক্ষণ অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আশা করি আপনাদের কিছু ট্রু রিয়েল ইনফরমেশন তুলে ধরতে পেরেছি আমরা আপনাদের কমেন্টের দিকে দেখি প্রশ্ন নিয়ে থাকি এখানে যদি অনেক প্রশ্ন ছিল নেওয়া হয়নি কিন্তু আপনাদের কমেন্ট সেকশনে ফেসবুক ইউটিউব দেবেন আমরা সেখান থেকে নিয়ে নিব যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন TBN24 সাথে এবং TBN24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর শুভরাত্রি